बना सकते हो। इसी 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन से सारे गारमेंट्स बन सकते हैं, ठीक है? दैट इज़ व्हाई वी कॉल दिस अ बेसिक पैटर्न सेट, ओके? एंड these are the 5 patterns that we will be working on. Coming to the टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस। हमारा बेसिक पैटर्न है, वर्किंग पैटर्न है, फाइनल पैटर्न है। इसमें अभी डिज़ाइन में देखो इसको, पहला वाला क्या है, ये हमारा बेसिक पैटर्न है जहाँ पे हमारा नेकलाइन राउंड है, आर्म होल राउंड है और एक हमारा डार्ट बना हुआ है, ठीक है? ये वाला पैटर्न जो हमारा है, इसी ये हमारा हमारा अगर आपने नेक को देखोगे, इट फॉलोज अ राउंड पैटर्न, ठीक है? तो ये बेसिक हमारा बॉडी को जस्ट बॉडी में बस फिट होगा, ठीक है? अगर हमें कोई भी डिज़ाइन चेंजेस चाहिए, मान लो हमें नेकलाइन स्क्वायर चाहिए, सो हमें कोई डिज़ाइन चेंजेस चाहिए, ऑल दोज थिंग्स विल बी चेंज्ड एंड वी इनकॉर्पोरेट दिस इन द वर्किंग पैटर्न, राइट? एंड फ्रॉम द वर्किंग पैटर्न व्हाट वी मेक इज अ फाइनल पैटर्न। इसको हम प्रोडक्शन पैटर्न भी बोलते हैं। इसमें हम ये सीम अलायंस डाल देंगे। अभी you can see here from this pattern, this pattern there is an extra which is added, दिख रहा है? इस हर साइड में थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक मार्जिन डला हुआ है। कैन यू नोटिस दिस? Yes, ma'am. Yes, this extra is called an seam allowance. Seam allowance का मतलब क्या है? You can stitch on this seam allowance, ठीक है? आप इसको, हमें स्टिच करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए, ये वो एक्स्ट्रा फैब्रिक इज आवर सीम अलायंस। ये सारे इंकॉर्पोरेट हो जाता है। ये जो कॉर्नर में जो मार्किंग्स है, इस मार्किंग को हम नॉचेस बोलते हैं। ये नॉचेस भी इंकॉर्पोरेट हो जाते हैं, ठीक है? सो जब हम प्रोडक्शन पैटर्न बनाएंगे, इसके कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स रहते हैं। फर्स्टली इज दैट कि हमें ये इंश्योर करना है कि इट इज़ कंप्लीट, हर एक चीज़ हुआ है, कोई भी करेक्शंस चाहिए। तो हम जब वर्किंग पैटर्न बनाते हैं ना, फाइनल फर्स्ट पैटर्न से हमारा जो वर्किंग पैटर्न आता है, इस वर्किंग पैटर्न को हम एक बार मसलिन में बना के इसका फिट चेक करते हैं। अगर उसमें कहीं पे भी ज़्यादा आ रहा है, कहीं पे भी कम आ रहा है, इफ इट इज़ लूज समवेयर और वेरी टाइट समवेयर, वी ऐड और वी शेप द फाइनल पैटर्न अकॉर्डिंगली। सो इट हैज़ टू बी करेक्टेड एंड परफेक्टेड अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है? It should also contain every piece required to complete a garment. What do I mean by that? हमारे गारमेंट में कितने स्लीव्स होते हैं? 2 स्लीव्स होते हैं, one right, one left. I will make one sleeve in our working pattern, but when we make the final pattern, जिसको हम प्रोडक्शन के लिए काटने वाले हैं, I will make both the sleeves. I will make both the front sides. दोनों साइड है, मान लीजिए फ्रंट का, हम दोनों साइड बनाएंगे। अगर बैक टोटल है, कंप्लीट है, तो हम बैक कंप्लीट बनाएंगे, ठीक है? आप में से कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो? थोड़ा अगर बैकग्राउंड बताओगे आप लोगों का, तो फिर मैं थोड़ा और डिटेल में बता पाऊँ। आप लोग किस तरह का काम कर रहे हो? हेलो अच्छा, मैम, आई एम रनिंग अ बुटीक। हाँ, हेलो, हाँ बताइए। मैम मैं बुटीक रन कर रहा हूँ। ओके, यस, तो समबडी हम एल्स। इसमें हाँ, हम हर तरह का काम करते हैं, एम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग वगैरह हर तरह का ठीक है। अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। आपका अपने प्रोडक्ट्स बनाते हो, हाँ ठीक है। जी। हाँ जी। अच्छा, कोई और भी कुछ बोल रहा था? Yes, ma'am. My field is completely different from this. I हाँ, was working in India. Currently, I'm not working. I'm a housewife. And I have lots of interest in designing, wearing nice clothes, and designing clothes, kind of like give I ओके, used to suggest my tailor how to stitch my blouse, design my dimensions. That's why I'm making this. ओके, To ओके, convert my interest in my like profession. वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, सो मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछी क्योंकि जैसे आप टेलर्स के पास जब जाओगे, व्हेन यू गो टू एनी बुटीक, यू विल सी दैट दे विल ले, आप जो फैब्रिक उनको दिए हो, एक एक मान लीजिए आपने कोई एक फैब्रिक दिया है जिससे वो एक आपको कुर्ती बनाना है, दे विल ले दैट एंड दे विल कट इट। बट जब व्हेन इट इज मेड इन एन इंडस्ट्री, व्हेन इट इज मेड फॉर प्रोडक्शन, एक एक लेयर पे तो नहीं काटा होता है,
तब हम क्या करते हैं, हम लेयर पे लेयर फैब्रिक बिछाते हैं। इतने लेयर्स बिछाते हैं कि वो एटलीस्ट 30 से 40 लेयर हो जाते हैं, 30 से 40 लेयर ऑफ फैब्रिक हो जाते हैं। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम मार्कर डालते हैं। ये मार्कर क्या है, ये बेसिकली एक प्रोडक्शन पैटर्न का पूरा सेट है, ठीक है। जिसमें मान लीजिए मीडियम हो सकता है, लार्ज हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, इट्स अ मिक्स ऑफ नंबर ऑफ साइजेस एंड इट इज डन फिट सो दैट, ऐसे हम फिट करके बनाते हैं ताकि मिनिमम फैब्रिक वेस्टेज हो। तो उसको हम मार्कर बोलते हैं, ठीक है। सारे प्रोडक्शन पैटर्न को जोड़ के हम मार्कर बनाते हैं। तो प्रोडक्शन पैटर्न का एक ये यूज़ भी है कि हम ये मार्कर बनाएंगे और जिसको हम फैब्रिक के ऊपर, फैब्रिक के पूरे ले के ऊपर रख के हम कट करेंगे, ठीक है। इसमें एक और चीज़ ज़रूरी है कि पैटर्न में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल शो यू क्या व्हाट आर दिस इन्फॉर्मेशन विच आर इम्पॉर्टेंट एंड वो सारे इन्फॉर्मेशन पैटर्न में, प्रोडक्शन पैटर्न में होना चाहिए। और वो पैटर्न कोई भी देखे, आप बनाए होंगे, मे बी यू आर द वन मेकिंग इट, बट एनीबडी हु इज able to see that pattern can understand it. What does it mean? मीन्स कि आप किसी, मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो सकता है आप 1-2 साल काम किए, फिर कहीं और चले गए, किसी और इंडस्ट्री में चले गए, बट आप जो पैटर्न्स बनाए और रख के गए, वो जो आपके आके जो आके काम करेगा उसको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उस पैटर्न को आप ही काट सकते हो और कोई नहीं काट सकता, ठीक है। तो इस पैटर्न में अब इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। एक बार इसमें बैक में जा रही हूँ, इफ़ यू कैन सी दिस, ये वाला आप देख सकते हो, इसमें कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है फ्रंट फ्रंट बॉडीज, साइज, स्टाइल नंबर लिखा है, साइज लिखा हुआ है, कट लिखा हुआ है, एक सेंटर फ्रंट बोल के एक चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, और एक लाइन बना हुआ है, ठीक है। आई होप एवरीबडी कैन सी दिस। यस, ठीक है। तो फिर इसमें है क्या बेसिकली, पहला तो हमें ये क्या पैटर्न है, ठीक है, नेम ऑफ ईच पीस। तो फ्रंट बॉडीज इज द नेम ऑफ द पीस, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें ये फ्रंट है, बैक है, बॉडीज है, स्कर्ट है, क्या है वो पता होना चाहिए। देखिए बॉडी, स्कर्ट, स्लीव समझना बहुत ईजी है, और जैसे हम कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स में जाएंगे, जब हम पैनल्स में जाते रहेंगे, तब अगर ये सारी चीज़ें ना लिखी रहे ना, नेम ऑफ द पैनल ना लिखा रहे या नेम ऑफ द पीस ना लिखा रहे, तो समझना बहुत दिक्कत हो जाता है कि ये है क्या चीज़ का। दूसरा क्या होगा, सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक लाइन क्लियरली डिफाइंड होगा। इसमें हमने देखा सेंटर फ्रंट, ये है हमारा सेंटर फ्रंट, इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि सेंटर फ्रंट लाइन कौन सा है, ठीक है। नंबर ऑफ पीसेस टू बी कट, मान लीजिए अगर हमें शर्ट बनाना है, साइड, एक साइड का हम शर्ट बनाएंगे, एक साइड का फ्रंट बनाएंगे, बट कितनी बार उसको काटना है, 2 बार काटना है, 2 फ्रंट है ना। या स्लीव बनाया मैंने, तो स्लीव तो एक ही साइड का बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी जब, बट काटना कितनी बार है, 2 बार काटना है। तो नंबर ऑफ पीसेस टू बी कट, कितनी बार हमें उसको काटना है, ठीक है। फोल्ड लाइंस, फोल्ड लाइंस का मतलब क्या है, मान लीजिए अगर मैं अगेन शर्ट बना रही हूँ, बैक एक साइड का बनाऊंगी, पर काटना तो उसको टोटल है, टोटल एकदम बैक बनेगा, है ना। तो फिर हमें ये इंश्योर करना है कि हम बैक को कंप्लीट बनाएं। मैं ये जब अगेन, मैं जब जिस दिन पर थर्सडे को व्हेन आई गिव यू द डेमोस, आई विल शो यू हाउ टू मार्क द फोल्ड लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट वी ऑल्सो मार्क द बैलेंस मार्क। बैलेंस मार्क्स बेसिकली क्या है, ये नॉचेस है। मान लीजिए अगर हम एक लहंगा स्टिच कर रहे हैं, बहुत लंबा सा लहंगा है, ठीक है, अगर हम उसको पूरे लेंथ को हम मैच नहीं करेंगे, बीच बीच में मार्किंग नहीं करेंगे, कि हम स्टिच करते रहे, पता लगा एक लंबा रह गया, एक छोटा पड़ गया, ठीक है। या तो कोई चीज़ें शेप्ड हो, ड्रेस बनाना है, कुर्ती बनाना है जिसमें एक लंबा सा स्टिच है, वो पूरे उसमें अगर हम बैलेंसिंग नहीं करें तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा सीम अलायंसेस ज़रूरी है। सीम अलायंस हमने ऑलरेडी आपको दिखाया। कंस्ट्रक्शन लाइंस हो सकते हैं, जैसे डार्ट हो गया, इनमें इस डिज़ाइन में हमने जैसे ये डार्ट देखा, ठीक है। तो ये डार्ट का कंस्ट्रक्शन लाइन ये क्लियरली मार्क होना चाहिए। अगर कोई बटन होल है, ठीक है, जैसे हम ट्राउजर बनाते हैं तो बटन होल होता है, ये शर्ट के कफ में बटन होल्स होते हैं। अगर शर्ट बना रहे हैं, अगेन पॉकेट कहाँ पे होगा, यहाँ पे हमारे इस पॉइंट से कितना दूर है, फ्रंट से कितना दूर है, ठीक है, दोनों साइड से कहाँ कहाँ पे पॉकेट प्लेस होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे टक्स हो सकते हैं, प्लीट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर है ग्रेन लाइंस। ग्रेन लाइन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये हमारा ग्रीन लाइन है। ग्रीन लाइन का मतलब क्या है? ग्रीन लाइन बेसिकली एक लाइन है विच इज विच इज इन पैरेलल टू द सेल्वेज ऑफ द फैब्रिक। सेल्वेज क्या है? फैब्रिक के एकदम एंड में जो एकदम टाइटली वीव किया हुआ साइड रहता है, डायरेक्शन जो है फैब्रिक का, उसको हम सेल्वेज बोलते हैं, साइड में। ठीक है, उससे पैरेलल जो लाइन होगा वो ग्रीन लाइन होगा। ठीक है, एक मिनट, लेट मी जस्ट कंप्लीट द रेस्ट एंड आई विल कम बैक टू ग्रीन लाइन इन अ मोमेंट। ठीक है, किस साइज के लिए बना रहे हैं, जिसमें जैसे उसमें लिखा हुआ था साइज 12, तो किस साइज के लिए बना रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टाइल नंबर्स, कौन सा स्टाइल इंडस्ट्री में जैसे बहुत सारे स्टाइल में काम होता है, तो कौन सा स्टाइल नंबर है। और फाइनली राइट साइड अप। राइट साइड अप क्या है? मान लीजिए अगर मैं एक ऑफ शोल्डर ड्रेस बना रही हूँ, और एसिमेट्रिकल ड्रेस बना रही हूँ जो वन शोल्डर है, एक एक इस साइड में शोल्डर है, लेफ्ट साइड में शोल्डर है, राइट साइड में ये शोल्डर के नीचे से जा रहा है। अगर मैं राइट साइड अप की कौन सा साइड मेरा राइट है, कौन सा साइड पैटर्न इज द राइट साइड, अगर वो मैं मार्क ना करूँ तो क्या गड़बड़ हो सकता है कि आप फ्लिप करके उसको काट दिए और राइट साइड में शोल्डर आ गया एंड लेफ्ट साइड शोल्डर के नीचे, आर्म होल के नीचे से चला गया, ये भी हो सकता है। ठीक है, सो अब ये देखिए, ये है ग्रीन लाइन। ठीक है, ग्रीन लाइन में के बाद में ग्रीन लाइन पे आते हैं। ठीक है, ग्रीन लाइन, थोड़ा सा एक आइडिया बता रही हूँ मैं आपको, ग्रीन लाइन क्यों इम्पोर्टेंट है। ग्रीन लाइन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फैब्रिक जो होता है ना, फैब्रिक के लेंथ में फैब्रिक का स्ट्रेच नहीं रहता, फैब्रिक के क्रॉस में फैब्रिक का स्ट्रेच रहता है। ठीक है, तो हमें हमें गारमेंट में स्ट्रेच कहाँ चाहिए? हमें बॉडी के ऐसे स्ट्रेच चाहिए, वेस्ट के ऐसे स्ट्रेच चाहिए, है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? यस मैम। तो अगर हम इसको ग्रेन लाइन को ऐसे मार्क करते हैं ताकि मान लीजिए व्हेन यू आर बेंडिंग डाउन और व्हेन यू आर सिटिंग डाउन वेयर द स्ट्रेच इज रिक्वायर्ड अराउंड द वेस्ट और अराउंड द हिप, जहाँ पे फैब्रिक स्ट्रेच हो सकता है, तो वो क्रॉस में आए। इसीलिए कोई भी गारमेंट को हम जनरली इस लेंथ में ग्रेन लाइन के अलोंग रख के हम काटते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इज देयर एनीथिंग यू वांट मी टू Ma'am, रिपीट? I can't understand the role of green lines. Can you please explain it again for me? Yes, I will. Can we move a little ahead and then I'll explain the grain line again? Okay, Is ma'am. that okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. ठीक है, in case I forget, please remind me once more. Let me just go through a little more. There is one part which will be easier for you to understand once you see that part. ठीक है? Sure, ma'am. Okay. Now, coming to the second type, which is called the draping. So, for the first part, we spoke about our flat pattern making. The second part is wherein we drape. Drape क्या होता है? In a very basic way, हम बोलते हैं साड़ी को ड्रेप करना। एवरीबडी हैव हर्ड दिस टर्म, साड़ी को Yes, हम ma'am. ड्रेपिंग करते हैं, है ना? तो बेसिकली करते क्या है ड्रेपिंग, साड़ी को ड्रेप करने का मतलब क्या है, करते क्या है उसमें हम? एनीबडी कैन आंसर? साड़ी की प्लेट सेट करते हैं। साड़ी के प्लीट्स सेट करते हैं, और कुछ और थोड़ा सा? मैम, ड्रेपिंग इज लपेटना, जैसे कि हम किसी को अपनी बॉडी के अराउंड उसको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग उसको लपेटते हैं या बांधते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत सही कहा आपने। तो या तो हमने प्लीट किया, उसको उसको ऐसे बांधा कि ताकि वो एक गारमेंट, एक फैब्रिक है, एक टूटी फैब्रिक है। साड़ी क्या है? कुछ नहीं है, उसमें एक लेंथ है, विथ है ना? उसको हमने अपने बॉडी के अराउंड ऐसे लपेट के बांधा, पिन किया, या कहीं पे पेटीकोट में इंसर्ट किया, जैसे भी किया, कि वो एक 3D गारमेंट बन गया, है ना? तो बेसिकली ड्रेपिंग यही है। सो ये बेसिकली 3 डायमेंशनल वे ऑफ पैटर्न मेकिंग, जहाँ पे हम फ्लैट स्केच को डायरेक्टली फैब्रिक में ड्रेप ड्रेप करते हैं, और फिर उस ड्रेप को, वो फैब्रिक क्या होता है जनरली मसलिन में करते हैं, और उस मसलिन को हम सीधा सीधा पेपर में ट्रांसफर करते हैं। नाउ, ये वाई इज दिस इम्पोर्टेंट? Why is this technique important? This technique is important because it's very easy to create unconventional design. Think about it. Had it been a, if you had to, आजकल तो रेडीमेड साड़ीज आने लगे हैं,
बट थिंक अबाउट इट, अगर हमें साड़ी को स्टिच करके बनाना है और साड़ी को खुद से ड्रेप करके पहनना है, कौन सा ईज़ी है? ड्रेप करने करके पहनना ईज़ी है कि नहीं? रेडीमेड मैम। रेडीमेड पहनना ईज़ी है, बनाना ईज़ी थोड़ी है। हाँ। बनाना तो मुश्किल है ना, बट एक एक साड़ी को ड्रेप किया हुआ साड़ी को बनाना उससे ईज़ी है ना, रेडीमेड साड़ी से बनाना। ड्रेप करके पहनना इज फार मोर इजियर या सो स्टिचिंग ए व्हाट, साड़ी। है ना? सो दैट इज द केस हियर। तो हम जब ड्रेप करते हैं, हमें जब अनकन्वेंशनल डिजाइन बनाने हैं, मान लो जो आपको नेक में एक बो बनाना है, यहाँ पे एक फ्लावर बनाना है, ये सारी चीजें आप ड्रेपिंग से बहुत अच्छे से कर सकते हो, और उस ड्रेप को फिर बाद में आप खोल के आप उसको पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड इन अ वे इससे क्या होता है, यू कैन ऑन इन अ लाइव वे यू कैन सी क्या प्रोपोर्शन हो रहा है कि नहीं, बॉडी के साथ मान लो उस फ्लावर का प्रोपोर्शन बैठ रहा है कि नहीं, या उस प्लीट का प्रोपोर्शन बैठ रहा है कि नहीं, पूरा बैलेंस हो रहा है कि नहीं, फैब्रिक का फॉल या फ्लो भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है। सो डिज़ाइन के इसके फीचर्स क्या क्या है? फर्स्टली इज दैट वेरी इंपॉर्टेंटली इट विल ऑलवेज बिगिन ऑन अ मसलिन क्लॉथ। नाउ डिपेंडिंग ऑन व्हाट, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम जब गारमेंट्स कोई कोई भी डिज़ाइन लेंगे और उससे गारमेंट बनाएंगे, हमें फैब्रिक डिसाइड करना है। पतला फैब्रिक है, मोटा फैब्रिक है, हेवी फैब्रिक है, क्या फैब्रिक है, वी विल हैव टू डिसाइड दैट। Depending on that fabric, we will decide what muslin to choose. We can we get muslin which are very lightweight, which is medium weight, and then there is also the ones which are heavyweight. If I have to drape something which looks like a jacket, I will possibly use a heavyweight muslin. If I want to drape something which looks like a very flowy dress, then I possibly use a lightweight muslin. तो हम डिसाइड करेंगे उस मसलिन को काटेंगे, आयन करेंगे, सारे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स है उसको मार्क करेंगे, और फिर वी विल स्टार्ट मेकिंग द ड्रेप। ठीक है। कोई भी नेकलाइन लेके एक्सपेरिमेंट करना है, कॉलर्स लेके एक्सपेरिमेंट करना है, जो भी करना है, एवरीथिंग इज इजी वंस यू start draping it. So once in a while you will also realize that in a lot of industry they do a combination of flat pattern making and draping. इससे क्या होता है बेसिकली, मान लो एक बॉडी का बेसिक बॉडिस बना लिया, बट उसके आगे उसमें क्या-क्या चेंजेस करने हैं, उसमें क्या-क्या वेरिएशंस लाने हैं, नेक लाइन को चेंज करना है, नेक में कुछ एक्स्ट्रा फ्लेयर डालना है। All those things are incorporated through draping. However, it is important to understand that draping is more time consuming than a flat pattern making. ठीक है, it's also more expensive because you are using the fabric, so you're going the reverse way, right? So you're using the fabric to drape it, a different sort of fabric to drape it, tracing it on paper, making the production pattern, then taking the original fabric to make the garment. So essentially, it's a more expensive technique of making it. Uh, there are few important factors whenever we are making anything, any garment. First is हु इज़ माई टारगेट कंज्यूमर। गारमेंट, एक चीज़ आप हमेशा समझेंगे, ये आपका इस फैशन डिज़ाइनिंग वाले कोर्स का पहला कोर्स है। जैसे आप आगे चलोगे तो आप बाकी कोर्सेज करोगे और समझ में आएगा आपको ये। अ, हम डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, हम आर्ट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, डिज़ाइन क्या है? एनीबडी वांट्स टू टेल मी व्हाट इज़ अ डिज़ाइन? व्हाई डू वी कॉल इट फैशन डिज़ाइन एंड नॉट आर्ट ऑफ फैशन और फैशन आर्ट? कोई बताना चाहेगा? हम इसको फैशन डिज़ाइन क्यों बोल रहे हैं, आर्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम डिज़ाइन और आर्ट ये दोनों वर्ड को बहुत इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं ऑफन, है ना? किसी को ड्राइंग बहुत अच्छा आता है तो वो बोलेगा कि मुझे डिज़ाइन में बहुत इंटरेस्ट है, बट ड्राइंग आर्ट है ना? और डिज़ाइन कुछ और है। सेम है या अलग है? एनीबडी वांट्स टू आंसर? डिफरेंट है मैम। डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है अगर आप बताना चाहोगे मुझे?
Yes, anybody want to tell me how is it different? Anything? नंबर नहीं काट रही हूँ मैं इवैल्यूएट नहीं कर रही हूँ आप लोगों का, किसी का नंबर नहीं काटेगा. देयर इज नथिंग कॉल अ स्टूपिड आंसर. एनीबडी कैन से एनीथिंग. How is it different? Or if you think it is same, tell me if it is same. मैम वी आर यूजिंग आर्ट इन डिजाइनिंग लाइक हम फैब्रिक को यूज करके उसको उस अपनी आर्ट यूज करके उसको डिजाइन करते हैं, स्टाइल करते हैं एक फैब्रिक को यूज करके. आर्ट इज डिफरेंट लाइक आवर इमेजिनेशन. ठीक है, चलिए. आप जो यूज करते हैं वो आप अपना आर्ट नहीं यूज करते, वो अपना स्किल यूज करते हैं. ठीक है. आर्ट क्या है? आर्ट ये है, आर्ट एक सेल्फ एक्सप्रेशन है. मान लीजिए मुझे आज मैंने एक पेंटिंग बनाया. ठीक है. मुझे अच्छा लगा, मेरा एक्सप्रेशन था, मुझे मन किया पेंटिंग बनाने का, इसलिए मैंने पेंटिंग बनाया. बाद में उसको कोई खरीदे ना खरीदे वो बात की बात है, बट मेरा मन था पेंटिंग बनाने का, इसलिए मैंने पेंटिंग बनाया. हेंस दैट इज आर्ट. ठीक है. डिजाइन इज नॉट आर्ट. डिजाइन इज ऑलवेज डन फॉर समबडी एल्स. ठीक है. किसी और के लिए बना रहे हो आप. किसी ने कहा कि मुझे ये चाहिए, इसलिए मैंने आपने उसके लिए वो डिजाइन किया. ठीक है. किसी ने कहा, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा मुझे मेरा घर ऐसा चाहिए, तो आपने इंटीरियर डिजाइन करके दिया, है ना. किसी ने कहा मुझे अपना कपड़ा ऐसा चाहिए, तो आपने फैशन डिजाइन करके दिया. ठीक है. समझ में आया डिफरेंस क्या है? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है. अब यहाँ पे मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ? मैं इसलिए बोल रही हूँ कि डिज़ाइन हमेशा इसलिए किया जाता है कि क्योंकि एक प्रॉब्लम है. डिज़ाइन को हम डिज़ाइन को जनरली डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन बोलते हैं कि डिज़ाइन इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक. एक प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं. ठीक है. किसी को बैठने में दिक्कत है, इसलिए हमने एक चेयर डिज़ाइन किया. ठीक है. किसी को लेटने में दिक्कत है, इसलिए मैंने कोई गद्दा डिज़ाइन किया, या किसी को कोई एक स्पेसिफिक बेड डिज़ाइन किया. ठीक है. तो कोई एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए हम कोई भी चीज़ का डिज़ाइन बनाते हैं. वैसे ही हमारा जो टारगेट कस्टमर है, उसको कुछ चाहिए, उसको कुछ स्पेसिफिक कुछ चाहिए, किसी तरह का एक डिज़ाइन चाहिए, कोई कपड़ा चाहिए, तब हम उसके लिए गारमेंट डिज़ाइन करेंगे. जैसे मान लीजिए अभी दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाला है, बहुत एक फेस्टिव सीजन होने वाला है. ठीक है. यहाँ पे इंडिया में अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी बहुत सारे एथनिक वेयर चलने वाला है. लोग दे विल बाई मोर एंड मोर लहंगा, इंडियन कुर्ती, साड़ी, ऐसी चीज़ें खरीदेंगे. अभी अगर मुझे डिज़ाइन करना होगा तो मैं शायद बैठ के जीन्स ना बनाऊँ. ठीक है. मैं बैठ के क्रॉप टॉप ना बनाऊँ, बट मैं शायद एक लहंगा बनाऊँ. है कि नहीं? यस क्योंकि मैम. कस्टम क्योंकि कस्टमर को अभी वही चाहिए. तो ये हमें, जब आप फैशन डिज़ाइन करोगे, ये पहली चीज़ आपको ये सोच लेना है कि कस्टमर को क्या चाहिए, क्या सीज़न है, क्या ओकेशन है, उस हिसाब से कस्टमर का क्या एज हो सकता है, कुछ भी उसके हिसाब से हम डिज़ाइन करेंगे. हम इसलिए नहीं डिज़ाइन करेंगे क्योंकि मेरा मन है. ठीक है. ऑल्सो एक बार डिज़ाइन, जो भी आपका डिज़ाइन होगा, आप हमेशा वो अपने क्लाइंट पे चेक करोगे. अगर अगर आपके पास ड्रेस फॉर्म्स या बॉडी फॉर्म्स है, अच्छी बात है. अगर नहीं है, आप हमेशा अपने क्लाइंट पे चेक करोगे, एंड देन यू विल फाइनलाइज इट. ठीक है. ओके. अब कुछ टर्मिनोलॉजीज पे आते हैं. हम सेल्वेज की बात बोल रहे थे, मैं ग्रेन पे अभी आती हूँ. हम सेल्वेज की बात बोल रहे थे कि फैब्रिक के एंड्स देखे हो कभी? कोई भी जगह पे जाओगे, यहाँ पे फैब्रिक का ब्रांडिंग किया हुआ रहता है, कौन से किस अरविंद मिल से बना है या रेमंड से बना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा रहता है. और यस ये मैम. है ना, और ये वाला पार्ट बहुत टाइटली वीव किया होता है. अगर आपको फैब्रिक को फाड़ना है, so you'll have to make a small cut here through scissors, and then only you can tear it apart. Yes. So यस मैम. tightly. Yes. So this is on both the sides of the fabric, which means it is, this part of the fabric is called the selvage. Okay. Now what is green? When we have the selvage, the fabric is generally uh, made by two yarns. एक yarn रहता है हमारा, which is like this, जो कि लेंथ पे चलता है. तो
तो अगर मान लीजिए ये सेल्वेज है, ऐसे लेंथ फैब्रिक का लेंथ है, तो ऐसे जो यार्न जाता है इसको हम बोलते हैं वॉर्प, तो इसको बोलते हैं हम लेंथ वाइज ग्रेन। ठीक है। एक और यार्न जाता है जो कि एकदम उसके परपेंडिकुलरली चलता रहता है, इसको हम बोलते हैं वेफ्ट और क्रॉस वाइज ग्रेन। आप किसी के भी कपड़ों में, शर्ट में, कुर्ती में आप देख सकते हो, अच्छे से अगर देखोगे तो आपको दिखेगा एक ऐसे ऐसे जा रहा है, कैसे ऐसे जा रहा है। ठीक है। जो क्रॉस जा रहा है उसको हम वेफ्ट बोलेंगे, जो लेंथ पे जा रहा है उसको हम वॉर्प बोलेंगे। ठीक है। नाउ somebody was asking me if I can repeat the green line once again. Now anything, any line which is parallel to the warp or parallel to the selvage for that matter is the grain line of the fabric. Is that okay? Yes, ma'am. Yes. Anything which is Yes, ma'am. perpendicular to the selvage is called the crosswise grain. ठीक है। On the lengthwise grain there is absolutely or very minimal stretch. On a crosswise grain we have a better stretch. However, when we talk about bias grain, ये bias क्या है? ऐसे हमारा मान लो लेंथ, ये हमारा लेंथ है, ये हमारा वेफ्ट है, सो दिस इज वॉट, दिस इज वेफ्ट, यहाँ पे हमें सेल्वेज दिख रहा है। ठीक है। इसके 45 डिग्री में अगर एक लाइन जाता है इसको हम बोलते हैं बायस ग्रेन। ठीक है। समझ में आया ये? Yes, अब ma'am. बायस Yes, ग्रेन में ma'am. हम, बायस ग्रेन में हमारा स्ट्रेचेबिलिटी मैक्सिमम होता है। ठीक है। इट हैज द मैक्सिमम स्ट्रेचेबिलिटी विच you know, if you let's say want to make something which is really stretchable, I would rather make it on bias. However, हम bias में गारमेंट्स बहुत ज़्यादा बनाते नहीं। द रीज़न बीइंग इसलिए नहीं बनाते क्योंकि फैब्रिक बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट दिस। ये बेसिकली एक स्ट्राइप्ड फैब्रिक है। ठीक है। और ये बॉडिस है हमारा जो कि 3 वे में रखा हुआ है। इसमें रखा हुआ है लेंथ वाइज ग्रेन में, इसमें रखा हुआ है क्रॉस वाइज ग्रेन में, और इसमें रखा हुआ है बायस ग्रेन में। ठीक है। एंड अगर if you look on the other side, this is what happens when you have on a lengthwise grain, this is what happens when you have crosswise grain, this is what happens when you have a bias grain. ठीक है। So our you know, entire look of the garment will change depending on the grain line. This is however is striped fabric, hence the visibility is even more. But if you have, you know, even the if the fabric is not striped, even if the fabric has just a texture on it, or if it even it's a plain fabric, the look and the fall of it will change. Is that okay? Is it clear this part? Please repeat it, ma'am. So what I'm trying to say here is that, see, when I am saying that this is, so if this is the length of the fabric and these two sides have selvages, ठीक है, ideally we should make always make the garment like this, like the first option. ठीक है। What happens if I make the garment like this? The problem is that the fabric stretches on this way. Can you see the pointer, the mouse pointer? Yes, ma'am. Yes, the fabric stretches on this way, right? We need the stretchability on this way because this is where the waist is. If you sit down, if you bend down, this is where your tummy will need the extra fabric, is it not? Hence, this is where your fabric will stretch, and hence, this is how your grain line should fall. If you have a grain line like this, the fabric stretches this way, which means the fabric stretches on length. Why do we want it stretched on the length? We do not want it stretched on the length, do we? No, ma'am. Of course not. So, this is not the correct way of doing it. If I make it on bias, what happens? Now, bias may, of course, this is how the fabric will stretch. Now, this might look very nice, but the problem is because this stretches this way, that there is a chance of getting the garment getting distorted very quickly. What is happening here? See, the garment will pull this way. Sorry, the garment will pull this way from neck ka center to the waist corner. This is how the garment will stretch, right? And over a few washes, a couple of washes, this will gradually distort. Yes? Is it clear now? Yes, ma'am. Got it. Yes.
Okay. Is everybody clear till now? Somebody who was asking me about grain line. Is everybody clear till now? Clear, clear, ma'am. Okay. Uh, Now let's move on to our tools for pattern making. So, what are the tools that you would be needing? And I'm sure most of you have these tools. Um, as I'm showing you these tools online, I would also show you few of the tools that I have here physically. So first is the pencils, which I think everybody, any one of you there have it. So it is not something where I have to mark specifically. There are also fabric marking pencils or pen which are available. Now, what are this fabric marking pen or pencils? These are fabric markers which which you mark on fabric. You can see this, but after a wash, this this just dissolves in water. Okay, so that's a easier way of handling thing. We also have those tailor chalks. These are the tailor chalks. I hope you can see me as well. So these are the tailor chalks. Uh, Again, eraser rulers are there, which are which we have. Now for the ruler, what we use is this one. Can you see? If you see my pointer on the screen, you can see on the top right. This is the scale that we use. This is called a grading scale. Okay, now why is this scale so special? This scale is special. Firstly, is that the unlike your regular scales, this is a little wider. When I say little wider, this is 2 inch wide. Okay, on one side we have the inch box, on the other side we have the centimeter. Now even within that, if you look closely, you will realize if this is 1 inch, we have a box of 1 inch by 1 inch. So half the scale is basically uh, 1 inch. So we can make parallel lines, or we can do gradings very well with this sort of scales. This is also divided into smaller divisions, which makes it very easier. Then we have this L square. This one is an L square on the screen. If you can see, this is an L square used very commonly to again make 90 degrees. Works very well when you have to measure the crotch depth, or the seat angle of trousers. This one is a hip curve. The one in the black, this is a hip curve. This is generally used for making the outline of a skirt or a dress. This, on the other hand, is a leg curve. This is used for making the outline of a trouser, or the inside also, the outseam and the inseam of a trouser. Okay. Next, we have French curve. Again, I think a lot of you might already have it. This is a French curve. So this one is a French curve. We also have measuring tapes. There is just one input here I would like to give here. So we generally get in India, we generally get two sort of measurement tapes. One is like this. So this is the narrower one, and the second one like this, a little wider one, right? I would recommend that if you do not have this tape and you have this tape, please get this one, because this is a better measurement tape. In this is like hardly a little more expensive than this, but the measurements are much more accurate in this one. After few years, not even years, after a few months, this measurement tape tend to lose the dimensional stability. So what happens is that the 1 inch of this tape, if you try to calibrate it with a proper scale, you will see it's possibly one inch, one by four. So it's always better that you get the wider measurement tape. Apart from that, you also need pins, which are generally T pins, or those uh, other pins. We also use the style tapes. This tapes like this, or even half of this also works. Paper cutters are often used. We also have something called a tracing wheel. You can see this is a tracing wheel. Two different types. So
This is used very, comes very handy when you take the muslin. Let's say you drape something and you take the muslin and you want to trace it on paper. This one's become very handy. We also have notches. These are notches. These are the dress forms. Dress forms generally come in few types. The first one being this one, so you can see. These are this we call as half body forms, wherein you can just drape something like a skirt or a dress, so it's still here. So these are basically half body forms. We also have full body forms, which also comes with legs. So if you want to try out trousers or pants, this is, or churidars, this is what comes handy. And then we also have body forms which comes with this arm forms, this hands attached to it, right? Scissors, I would always ask you to keep two separate scissors. You should always keep a, lightweight something, lighter weight paper scissors, something like this, and a separate metallic scissors for your fabric. So two sorts of scissors you should always have, and you should always be very careful not to mix the scissors. You should never take your fabric scissors and cut paper with it, because once you do that, it loses the, the sharpness in it. We also have this uh, pin shears. So it is basically a zigzag scissor. It's very good when when you take pieces of fabric, swatches of fabric, and you cut it on the side so that the raw, thread doesn't come out. There are also hand sewing needles, which I'm pretty sure everybody has seen. The machine needles, again, if everybody has a machine, I'm sure you have machine needles. We also have bobbin and bobbin cases. So tomorrow's class we will essentially be talking about sewing machines a lot. So that is where I'm going to discuss about the machine needles and the bobbin case in more details. Thread, again, very seam rippers. These are the seam rippers. Basically, it's very easier to, if you do some mistake and you just can rip off the seam and do it again. uh, there are also screwdrivers often required for the machines, forceps like this. uh, then we have the sewing machine, which all of you have, some sort of pressing equipment, an iron, a pattern making paper, carbon paper, and muslin. Is the tools clear to everybody? Yeah. You Yes, can ma'am. get, Yes. yes, you will get the detail of the tools in your materials that is there. So if you want to look at the material details, you can just go to your study materials, and there's a complete detail of all the you know all the tools that are there. Now, coming to the body measurements. uh, So essentially, if you look at this image, if you look at it closely, it gives you the landmark of all the body measurements. These are not exactly the body measurement, but these are the landmarks wherein you should take your body measurements. Now, how do we take the body measurements? The body measurements are essentially taken by either a measurement tape or an L scale, um, and we gently make a complete measurement chart, so that we can complete it. Now, as the so I this is one part which I want everybody to note down. This is the part wherein you would this is the first part of your assignment, wherein does do you have body forms? Any of you have a body form or has an access to No, a body ma'am. form? No, right? Okay, so what I want you to do is that you can just ask one of your friend and take their body measurements. Okay, so let me just take you through what are the body measurements that we are going to work with. So
you will just ask one of your friend and take the body measurements. I would request you to take the body measurements of a female friend. The reason being, the the patterns that we would be making is a bodice, a skirt, which would essentially be a female body patterns. Hence, it is preferable that you take the body measurements of any woman, any female friend that you have, and that is, it will be easier for you to come to the next part of the assignment, which will be essentially wherein we make the uh, pattern from those measurements. Is that okay? Is everybody okay with it? Yes, ma'am. Yes. Yes. So, so I'll show you how to do that. You will also, if you go to your practical workbook, you will see that in the first. You can simply do it on your copy. You do not have to take printouts, or you want to take printout. You can take printout. Either way is fine. You will see there are certain pointers given or landmarks given, of which you have to take the measurement. Now, let me just uh, explain the body landmarks first. Okay. Now, why understanding of landmarking is very important. That right now, industry is moving very fast, right? So, and there are scanners, 3D body, as we call it as 3D body scanners, wherein if the person walks in, they can scan the body and take the measurements as well. So even in those cases, even with the 3D body scanners, what they essentially do is first identify the landmarks of the body. So even as a human who is skilled in this area, you will also have to know the important landmarks. Okay, so let's start with this one. Okay, I hope you can see my pointer. You can follow my pointer on the screen. Yes, no, one answer. Yes, ma'am. No, no, ma'am. I can't. You can't see. Are you connected through? You're connected through something, right? You can see my screen, right? Yes, ma'am. I can see your screen. But you can't see this pointer. Yes, ma'am. Okay, so try to follow what I'm trying to say so that you can. So in the left, the first point that I'm talking is the top left. Okay, so the top left, it is written the center front line. So this is the center front line. It's a line which divides the body from in the front in two equal halves is the center front line. Okay, so this is where the center front line, and equally exactly on the back side of it, if you look at it, this is the center back line. Okay, Yes, ma'am. I hope even without the pointer you can follow what I'm trying to say. Okay. I found it, ma'am. Yes. Okay. Thank you. So now, coming back to the front, one of the very important parts is this point. This is exactly at the base of our neck. This is also called the neck point. Okay, exactly at the center of the center front line, at the neckline, it's called the base of the neck or the neck point. On the back, in the same line of the neck, with the center back line crossing, it's called the nape of the neck. NAPE. Always remember this two terminologies, neck point and nape. There is on the side of it. So we have the shoulder and the neckline intersecting somewhere here. Wherever the slope of the shoulder is highest, we call that the highest shoulder point. Is that okay? So this is one of the very important parts. Highest shoulder point is possibly one of the very important parts of our, body landmark. The reason being, यही हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट से अगर मान लीजिए हम आपको एक शॉर्ट बनाना है और पॉकेट का प्लेसमेंट डिसाइड करना है, ये हाईएस्ट शोल्डर पॉइंट से कितना नीचे है और सेंटर फ्रंट से कितना दूर है, ऐसे हम डिफाइन करते हैं पॉकेट का measurement. So you can understand how important highest shoulder point is. Whenever you take the length of a garment, you measure it from the highest shoulder point. It is always from here. Okay? This is the highest part of the body. Next, we also have the across chest. Across chest is just above the bust. So if you try to measure from the middle of the armhole to the middle of the armhole in the front, we call that across chest. And middle of the armhole to middle of the armhole in the back is the across back.
Bust is where the gut the measurement would be highest on the upper body is called the bust. ठीक है. Next we have the waist. Waist is where the body measurement is the tiniest. ठीक है. So सबसे छोटा जहाँ पे measurement आएगा, that is the waist. An easier way to identify waist is that when you have your friend to take the measurement, an easier way to identify the waist is that you ask her to turn sideways. ठीक है. ऐसे साइड में बेंड करने के लिए बोलना. जहाँ पे बॉडी फोल्ड होता है ना, that is where the waist is. Is this clear to everybody how to identify the waist? Yes, ma'am. Yes. Hip is where the measurement is again from the lower part of the body. Wherever the measurement is maximum, is we call that the hips. Then we have the crotch level. Where is the crotch level? Where our legs join, that is the crotch level. We generally measure the crotch level from the waist level. So waist से कितना नीचे is the point where our legs join is the crotch level. Next, we have the knee. Knee is very easy to identify. You just can touch yourself on the knee. You can see where the knee falls. And finally, we have the ankle. ठीक है? Is this clear, Yes, Yes, everybody? ma'am, clear to us. ठीक है. Now, when you're taking this measurement for this assignment, there are few things that you should be careful about. Is firstly that whoever you're taking the measurement from should be wearing something which is a close-fitted garment. What do I mean by that? He or she should not be wearing something like a nightie or something like a very loose kurta pajama, right? It should be something which is fitted to the body, or not something which is made out of very thick fabric. Okay. The person also should be standing very straight. If they are slouching like this or standing like this, your measurements will get wrong. Okay. The person should be standing straight with head straight, the chin up, and the complete body should be straight. Take the measurements closely but not tight. What do I mean by that? When you're taking the measurements, see the human. Why did I ask that whether you have a body form or not? A body form will not collapse. But let's say we take the measurement of my, let's say my hand. I hope you can see this. If I take a measurement like this is what closely means. But if I take the measurement tightly, can you see what is happening to my hand? Is getting punched inside. ऐसे दब जा रहा है साइड से. Can you see this? Yes, ma'am. Yes. So इससे क्या होगा, आपका गारमेंट टाइट हो जाएगा. ठीक है. So do not take the measurement very tight. You just have to simply ensure that वो स्किन के ऊपर से फॉल कर रहा है and it is simple and straight. Also, a good way to take measurement is to have a mirror at the back. ठीक है. Why is it important? Is because let's say you're taking the bust measurement. You're taking the measurement of the chest. You never know, your tape might be falling like this at the back. If you have a mirror at the back, you would know whether your tape is parallel to the floor or not. Yes? Yes, Clear ma'am. hai? yes, The ma'am. vertical measurement, any vertical measurement that you take, for example, you're taking the length of the trouser. It should always be perpendicular to the floor. It should be straight to the floor. Okay. And finally, very importantly, follow a sequence. What do I mean by follow a sequence? It means that, maybe you start from the top and then gradually go downwards. It has to have a sequence. Hence, that's why I said you go back to your practical workbook. You will find the sequence there. Follow that sequence and try to follow that sequence, whenever you work with other clients. Why? If you go to a tailoring shop, you will often realize when they take measurement, they do not have specific heads under which they are writing things. They're possibly writing things on a blank sheet of paper, but they know एक के बाद एक पहला वाला is chest girth, फिर उसके बाद is cross shoulder, फिर उसके बाद is shoulder length, and they have that sequence in mind, and that is how they are taking measurement. You go back to the tailor, 10 times, they will follow that same sequence every time. Is it not? Did you follow what I said? Yes,
Okay, now there is a basic process of taking measurements. ठीक है, when I say process, measurements can be of two three types. ठीक है, we are talking about the the upper body, um, and we are talking essentially about the measurements which are required when we make the bodies. Now, uh, how do we separate it out? The first measurement that we talk about is a girth. What do we mean by girth measurements? Girth measurements are the measurements which we take on a circle. ठीक है, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, सेम पॉइंट में आके खत्म हो रहा है. फॉर एग्जांपल बस्ट. ठीक है, हम गर्थ लेंगे, राउंड में मेजरमेंट कर रहे हैं बॉडी के, पूरा ऐसे टेप ऐसे जाएगा. यस, लेट्स से आई वांट टू मेजर माय नेक. हाउ वुड आई मेजर इट? I will start from I will start from here, and I will come back again here. Yes, this is how I take the neck measurement. Yes, ma'am. So same Yes, start point, same end point. So any measurement which follows that same done in a circular way is a girth measurement. So we have bust, which is the chest measurement, where the has the upper body has the highest measurement. It's the bust. Where the body turns this way and your body bends is the waist measurement. The lower body, the maximum measurement is the hip girth, and we have the neck. Okay, we can also have, as we move ahead for trouser and other things, we can have the knee measurement, we can have the ankle girth. So all these are girths. Whenever you have measurements in a circle, that's a girth. Then we have horizontal measurements. What are horizontal measurements? It's measurements which are parallel to the floor. Okay, so if I stand straight, this is how it will be parallel to the floor. So if I want to measure my across chest, this is how I will measure it. Or if I want to measure somebody's across chest, this is how I will measure it. So these are horizontal measurements. So this will have a starting point and an ending point, but like this, or a shoulder like this. Okay. So what are this measurement? We have across back, middle of the armhole, you measure the back is the across back, middle of the armhole, you measure the front is the across chest, the shoulder length from HSP to the the shoulder point, this is the shoulder length. We also have across shoulder. Across shoulder को कैसे measure करेंगे? Can somebody tell me how to measure across shoulder? Okay, across shoulder is measured from here to here. So you ask your client, your model, to stand straight, and you measure from this corner to this corner from the back. Okay, this is your across shoulder. Is this clear? Yes, ma'am. Okay, for the bust span, how do we measure the bust span? You start from one side of the bust, from the front to the other side of the bust is the bust span. Not on a round, but from one side to the other side. Okay, is this clear? Yes, ma'am. Okay, next comes the length measurements. What are the length measurements that we have? We can have a front length. What is a front length? A front length is wherein you measure from the HSP to the waist. That is your front length. We can have a center front length, which is from the neck point to the waist. A center back length, which is from the nape to the waist. We can also have a HSP to bust. So from here to the bust level is the HSP to bust measurement. We can also have an armhole depth. What is the armhole depth? Armhole depth is from here, the shoulder point to where the armhole falls is your armhole depth. Is all the measurements clear till now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, Okay, ma'am. now coming to the sleeve measurements. What are the sleeve measurements? First, we have the sleeve length. How do we measure the sleeve length? We ensure that the arm is straight, not like this, not like this, एकदम straight, with the aligned with the body, and we from the shoulder point we measure the length of the sleeve, that is the sleeve length. We can also have the underarm length, which is from this way, this point we measure the straight till the wrist, that is the underarm length. An armhole girth, how do we measure the armhole girth? You simply take the tape around the armhole like this and you measure the girth. ठीक है?
What is a bicep circumference? Again, you ask the person to stand straight, and where your armhole falls, wherever your armhole falls, you measure around the bicep. Wherever it is, it has the highest, highest girth. That is your bicep circumference. Then we have the elbow girth, which where you take the girth around the elbow, the wrist around here, the hand around here. Is this clear? Yes, please. All the three measurements are clear. Okay. Coming to the skirt measurements, the first is a high hip level. What is a high hip level? So if you look at the body of any body form, you will realize there is one part of the body where the curve of the hip starts. Okay. Now this is if you again, let me just go back to the diagram. If you look at this body, there is one point where the curve of the hip starts, which is around here. In a in a general human body, it is around from the waist, it is around 4 to 5 inches. So first we identify what is the high hip level. Then we have the waist to hip level. Hip is where the measurement is the maximum, the girth is maximum. That is where the hip is. So from the waist to that measurement point we can measure. So that is the waist to hip level. We can also have the waist to knee length and waist to ankle length. This two I hope you are already understand what is. From the waist you measure the knee, or from the waist you measure the ankle. You get these two measurements. Okay. Next we have the trouser measurements. Now trouser measurements are few more technical measurements. First is the crotch depth or the body rise. As I said, crotch is the point where the legs join. So essentially, how can you measure? You can simply measure by taking the measurement tape around the the center of the waist till wherever the leg ends, asking the person to wear a trouser or pant or sort of a legging, uh, or you can ask the person to sit straight. If they sit straight and you from the point that they are sitting, so from the base of the chair till their waist, if you measure that, that also gives you the crotch depth. Are you following this? No, ma'am. Not really. Okay, let me just so let's say, if somebody sits somewhere, this is where the chair will fall, at the base of the hip. Yes, ma'am. Yes. So if they sit down here and if you measure from waist till the base of the seat, what, sorry, wouldn't you get the crotch level? Yes, ma'am. Yes. It's just that if you take the measurement like this, ensure that you add 1.5 inch to it. Why? Because when we sit, what happens that our hips flatten a little, right? Hence, you should always take, add a little to whatever measurement you are taking. Yes. Yes, ma'am. Okay. Next, you have the inside leg length, which is basically, so if you take your measurement from the crotch point till the ankle, it's the inside length. If you take your measurement from the waist to the ankle, that is the outside length. You can also take the knee girth or the ankle girth, which is the round knee or round ankle. Is this measurements clear to everybody? Yes, Yes, ma'am. please. Okay. So this is the first part of your assignment, wherein you are going back to your workbook. Let me just exit this presentation for a bit, and let me share something else, as in what I'm exactly expecting you to do. Is this visible?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. I hope it is visible now. Okay, so this is the exercise one of the practical workbook. It is on page number 4 of your practical workbook, or 106 if you will see. So if you see, there is a sequence of measurements that you have to take. Okay, this is exactly what we discussed right now. Yes, bust, waist, hip, neck, across back, across chest. We discussed all of these measurements. Yes, ma'am. Yes, so this is what you have to fill up. Okay, is this clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you can simply write the Yes. height and weight of your friend, and you just fill up Yes. this column. Okay, let's go back to our session. ला के दिखाए वो अच्छी बात है, चिल्ला किस लिए रहे हो? Is the screen visible? Please put yourself on mute. Yes, ma'am. Okay, now coming to the size chart. Now, so what we made right now, what you'll make through the that assignment is essentially a measurement chart. How is it different from a size chart? A size chart, on the other hand, will have a set of measurements. Okay, now what do I mean by that? It means that uh, let's say your friend wears something which is medium sized. Okay, your your measurement chart will have a medium sized measurement throughout the entire range. However, if I have a size chart of the same, it will have a range of measurements from small to medium to large to XL to any number of sizes that they will have, right? So a size chart is essentially a measurement chart which has uh, a range of measurement, a complete range of measurements. Okay. uh, so there is something you should know here, that India as of now doesn't have a proper sizing system, right? So the size charts that we follow, the brands that have it, is basically based on British standards. It's based on the UK sizing system, and it depends quite a lot on the manufacturer. So you know now different countries have different size intervals. Somewhere you will see sizes from 8, 10, 12, 14. So you will see a lot of this, the patterns that we will be making, or any even your study materials that you'll see there are sizes in size 8, size 10, size 12. Now or even brands, like if you have gone to brands like let's say W, they follow the size 8, 10, 12 sizing system. uh, However, there are other brands who follow sizing system like 36, 38, 40. And of course, there are brands who follow the SML, XL pattern. Now, it depends on how the manufacturer or the brand defines the size. Okay. Now, it is generally any manufacturer will produce garments so that it can fit to a maximum number of people with a very uh, wide number of people. And so the retailer will also, so if you go to a shop, any retail shop, let's say you go to a brand like Levi's, you will also get pants in 36 28 waist, 20, 30 waist, 32 waist, and so on and so forth. So depending on the fit of the customer, the sizes will change, right? uh, there is something, let me just again I'm stopping the screen share. Let me show you one more thing.
Okay, so this is again from your study material. This is a standard body measurement sizing chart. Okay, so here we have this measurements, the exactly the measurement chart that you will be making. But we have this in size 8, 10, 12, 14, 16 till size 30. Yes. So this is how your measurement chart and your size chart will change. I'm not expecting you to make a size chart. What I'm expecting you to make is a measurement chart. But then you should know how the size chart looks like. Is this okay? Did everybody follow this part? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, let me again go back to our original sessions. I hope the screen is visible. Yes, ma'am. Okay. Now, coming to seam allowances, we spoke about the seam allowances that are required when we make the pattern. Now, how does it define how much seam allowance to take? Now, it defines on whether we are using the type of seam that you're using. Firstly, type. When I say type, is that type of the edge. So either it can be a straight edge or a curved edge. See. So, what is a straight edge? A straight edge is anything like a side seam or a center front or a center back. These are all straight edges, right? So, in a straight edge, we generally take a seam allowance of 1.5 centimeter. However, for a curved seam, what is a curved seam? Let's say a neckline. So you will attach collar in a neckline, let's say, or an armhole wherein you attach the sleeve. So these are curved seams. In these curved seams, we generally take a seam allowance of 1 centimeter. Curved seams are lesser. The seam allowance is lesser because it is generally difficult to stitch on a curve. So if you have more fabric on a curve, it will be difficult for you to stitch. Next is the hem alliance. Now the hemline alliance, or this bottom hem alliance, this can range from anything between half a centimeter to 6 centimeters. Now, why is that? It is because that what kind of design am I looking at? If you look at this design, the first design, a straight skirt with a broad hem, you can see there's a really wide hemline which is made, wherein this is a flared skirt, so it will flare up in a longer way, and it has a narrower hem. So we can either have a seam allowance which is very narrow folded up, or we can also use a facing is wherein you an extra sheet of fabric, extra piece of fabric attached to the inside of it. You'll often find hemline in the necklines. Like if you have a curved neckline, you'll have a facing inside to make the neckline sit. I hope everybody has seen this in any of Yes, the ma'am. kurtis. Any of the kurtis you generally have this facings, right? uh, Also, if you are wearing something like an anarkali or a lehenga, which are really heavy and long, we generally use narrower hemlines, or else we use a some sort of facing which helps to hold the kind of border which makes the garment sit straight. uh, then we also have the zipper opening. So zipper generally, skirts like this will have a zipper on the side, or dresses will have a zipper on the back. The zipper opening takes a seam allowance of anything between 2 to 2.5 centimeters. Also, the type of seam. We again in Thursday's class, I'll talk about the type of the seams, and I'll show you what are the different types that you're expected to make. So, the seam types will essentially be, whether it's a plain seam or a fan seam, the kind of seam that you're choosing will also define the seam allowance. Once you, decide on whatever seam or how much seam allowance you're taking, you also true the seam allowances. Again, I'm just going through the theory part of it, but then again, I'll show you how to true seam allowances in the demonstration class. There is also notches or something which we use for balancing of the seam.
which again I'm just going back a bit for you to understand. If you see, these are the notches in the if you can follow my pointer in the top corner, you can see there are notches on both the patterns. So these notches are essentially something which helps us ensuring that this length matches with this length, or this side seam matches with this side seam. Yeah. We also have drill holes. Drill holes are essentially done wherein anything has to be placed at the center, and we need some sort of marking. So, for example, if I have to place a pocket here, I'll measure from here and mark a drill at the at that point, so that with some sort of injecting color or something, so that I can know that where my pocket has to be placed. And apart from that, there will be certain ease on patterns. When I say ease on patterns, ease are essentially something which we give depending on the fit, whether it is a fitted garment or a very loose garment. Depending on that, we decide how. So, for example, we can have a kurti which is very boxy and very flary. For example, a very A-line kurti, or we can have something which is very fitted to the body. We can have a bodycon dress, or also we can have a t-shirt dress. So the ease will define the fit of the garment. uh, so we are very near to the end of the session. So coming to the once you have made all these things, we make a specification sheet. What do we make? What is there in a specification sheet? A specification sheet is essentially something wherein you indicate all design details and all stitching details. So once you have a design, and so at the end of the day in industry, you have to understand something, that your garment will be reproduced, and it might be reproduced by somebody else, and you might be taking care of something else, right? So the specification sheet is basically a document which ensures that whoever has that document can reproduce your garment. It will have the sample of the fabric in whichever color your design is supposed to be. It will have the sketches of the front and back. It will have the trims and accessories. Anybody has any idea what trims and accessories are? No? Okay. So trims are anything which is a part of the garment apart from the fabric. What do I mean by that? It means the buttons, it means the thread, it means, let's say, there is an elastic in a garment, right? All these are called trims. Is this clear to everybody? Yes, ma'am, clear. Yes. Accessories are the extra parts. What do I mean by that? Let's say you are making a kids wear dress, and it comes with a nice रेगजीन बेल्ट. यू हैव ऑफन सीन दैट किड्स वेयर, बच्चों के ड्रेसेस आते हैं, एक एक्स्ट्रा बेल्ट लगा हुआ रहता है जिसमें दूसरे मटेरियल का एक रेक्सीन कलर से बेल्ट लगा हुआ है उसमें. So that is an accessory. That is an extra thing. It doesn't fit with the garment. It's not stitched with the garment. It's extra. You can wear it with something else also. Hence it's an accessory. Okay. So in your specification sheet, we will have all the samples of the trims and accessories. So let's say I have a button in this dress. So I'll have samples of this button, and I'll also ensure I mention that where it will be placed. So in the center front, this button is there. I will write down how many numbers of buttons are there, how far is from one button to the other button, from the point button number 2 to button number 3. So I will write all those things. The front and back flat sketches as the sketch of it, the measurement chart, any opening that is there. What do I mean by opening? Whether it's a zipper in the back or a button in the front, whatever opening is there, I'll write that. I'll also have the details of the thread. What color thread? How much thread, or how many, how strong. So there are specification details of threads, how strong that thread is. Uh, Again, stitch size and seam types. For now, understand that we will write these things, but again, tomorrow's class we will talk in detail about the stitch type and the seam types, or any other detail that you want to mention. This is the final part of our session today. This is what we call as grading. As the name suggests,
What is a grading? It's grading is basically a systematic increase or decrease of the pattern size, right? So, for example, your friend was, if you measure your friend today for your exercise, maybe she's a medium sized woman, and if you make a pattern from her, what you get would be a medium sized pattern. Now you have, let's say, another friend who wears large size garment. Will you make a pattern again for her? Yes, I'm asking this to you. What should you do? Will you make a pattern again for her? Please repeat the question, ma'am. आई एम आस्किंग कि आप आपका जो असाइनमेंट होगा, राइट, यू आई सेड कि यू मेजर वन ऑफ योर फ्रेंड, राइट? Yes, ma'am. सो लेट्स से योर फ्रेंड वेयर्स अ मीडियम साइज गारमेंट, ठीक है? सो व्हेन यू मेक द मेजरमेंट चार्ट, आपके पास एक मीडियम साइज का मेजरमेंट चार्ट बनेगा, बनेगा Yes, ना? ma'am. Yes, ma'am. एंड आप अगर जब पैटर्न बनाओगे वो भी मीडियम साइज का ही पैटर्न बनेगा, Yes, ma'am. ठीक है? आपकी एक और फ्रेंड है जो लार्ज साइज पहनती है। Yes, ma'am. अब इनका पैटर्न देख के उन्होंने कहा अरे मेरे लिए भी बना दे, तो आप वो लार्ज साइज के लिए दोबारा से पैटर्न बनाओगे? दोबारा मतलब मैम? उसके लिए बनाओगे? उसके अगर जो लार्ज पहनती है उसके लिए Yes, आप ma'am. जाके पैटर्न बनाओगे? Yes, ma'am. नहीं, आप उसके लिए मैम नहीं बनाओगे। मीडियम मीडियम के बाद भी हम यूज कर सकते हैं ना, मीडियम वाला साइज चार्ट भी हम लार्ज के लिए थोड़ा एक्सटेंड करके हम यूज कर सकते हैं उसको। हाँ, तो थोड़ा जो एक्सटेंड करोगे वो थोड़ा तो आप डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम मीडियम वाले साइज को हम स्केल अप करेंगे, ठीक है, बड़ा यस मैम, करेंगे, यस मैम। ठीक है? सो नाउ इफ यू लुक एट दिस इमेज यू विल सी कि एक पैटर्न बना है जिसको डॉट डॉट लाइन करके बढ़ाया गया है, ठीक है? दिख रहा है आपको? यस आई मैम। होप। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक साइज बनाते हैं जो कि बेस साइज होता है, लेट्स से मीडियम पे बनाते हैं, उसको हम छोटा करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो फिर मेरा स्मॉल साइज बन जाता है, इंक्रीज करते हैं तो हमारा लार्ज साइज, एक्सेल साइज, 2XL कुछ भी बन सकता है, ठीक है? सो ग्रेडिंग बेसिकली हमारा ये है दैट वी हैव अ पैटर्न and we scale up or scale down that pattern to a number of sizes, ठीक है? And it is generally done with a standard set of measurements. So जैसे मैंने आप लोगों को साइज चार्ट दिखाया, वो साइज चार्ट का जो एक साइज से दूसरे साइज का जंप है उस हिसाब से वी डिसाइड हाउ मच टू इंक्रीज और हाउ मच टू डिक्रीज, ठीक है? एंड we ensure that कि the shape and the fit doesn't go, the aesthetics doesn't go. ऐसा ना हो कि we were making a A-line dress and to scale up करते करते वो एक box fitted dress हो गया, ठीक है? So we will ensure that the aesthetic and the fit and the the silhouette of the design stays the same, ठीक है? And so what we generally do is that you know uh, so what the image you see here is basically a nested block, nested as in एक के अंदर एक उसके अंदर दूसरा, उसको हम nested बोलते हैं, nested और stacked. तो this is how we make it. There is another way of doing it which we called a track grade or a single size grading, जहाँ पे हम एक से दूसरे को बस मूव करा करा के करते हैं, ठीक है? So yes, this brings to the end of this session. uh, we have another 15 minutes. If anything that you want me to ask or anything you want to discuss or anything you did not understand, want me to repeat, we have some 10-15 minutes with us. No questions? नो Okay. मैम। I hope everybody followed the session, how whatever we discussed, everybody understood whatever we want we यस मैम। discussed. I will ask the IGNO members to share you the uh, study material again if you have not received. Otherwise, please join back again tomorrow at 2 p.m. We'll talk about the Ma'am, stitching part. I have received all the material, but the book which you showed right now, like the practical book, that I Uh, haven't Ritika, I received. can't understand you. Can you please ask again? Ma'am, I have received all the materials, all the four parts,
But I Okay. haven't received the practical book which you were showing that you will have to do some exercises in this book. It I you haven't have not received received the that. practical book? Okay, I'll ask to Yes. send you the share the link of the practical book as well. Okay. Yes, Kusum Lata, you wanted to ask प्रैक्टिकल something? प्रैक्टिकल मुझे भी Ma'am, नहीं मिल could you please change the timing of class? No, I'm sorry. It's fixed. It's from 2 to 4. Ma'am, it's working hour. I'm working professional. It's difficult to manage both the I things. understand that, but then this is what we have been agreed upon. Yeah. Ma'am, can you provide your presentation recording or something? I hope that will be provided from the office itself. It is being recorded. I can see. Okay. Ma'am, is Yeah. there any WhatsApp group? I can ask the We office have to. formed some group. I have not Yeah, so formed it any is, group, but if they have formed any group, I'll ask them to add everybody to it. yeah, ma'am. Please Okay. share this presentation or recording so that we Yeah, can also I learn. hope the recording will be shared because this call was the entire call was recorded, so it's still Okay. in recording. So I will ask the IGNOU office to share you the recording. And ma'am, Thank you, when ma'am. we have to like submit our assignments, You have to show it to me on 18th. I'll brief you by 3rd. I'll tell you everything. Do not worry. Please attend the classes till 3rd from tomorrow and 3rd. I'll actually, explain ma'am, the everything last on 3rd. date online it was given on the website, IGNOU website. The last date to submit the assignments are on in September, I guess, September 30th. No, no, Today don't itself. worry. Don't worry, don't worry. We just started the class. How can you submit it? Yes, Don't ma'am. worry. Okay. Thank you. We can Thank you, end ma'am. if anybody else has Thank you, any ma'am. other questions. Otherwise, we can end I this. guess tomorrow I'll have lots of queries because today I'll read the material and then I'll be able to understand all the things which you have now because you have given us class, so it'll be easy for us to understand the whole material. And then tomorrow I must have some queries. I can't get you, Ritika. Can you please repeat once more? But today you gave us class, you gave us some clarity. So today I'll read the books in the Yes, evening and then please. tomorrow I'll ask you all the Sure, queries because sure. tomorrow. You're most welcome to ask questions. Please do ask. Whatever query you have, you're most welcome to ask. Thank you. Thank you.